Alright, balamusizaako banyabani bassebo buli omu gy'osinza okulaba akatambi kano gyekana okusaka nswenti oli bulungi gyebaleko gy'otusaako engalo olunaku lwa bbalaza nnaku z'omwezi 19 zakonka ku mwezi ogw'oluberere mwaka 2020 kanswenti oli bulungi nga bwe mbasuubiza essaawa emu emabega ne mbategeeza nti nja kuba ndabise ku mutimbagano kuno era nze nzuuyo newankubadde jjo nabadde mbagamba ennyinza obutasobola naye oba oliawo eggwanga ne likuluma n'ebiyitingana nga bingi n'ogamba ati munnange ensonga zino ngenda zikwasa ani ng'olina kubyenyigiramu oba oyagala batoyagala ate ojje oyogere ebigambo bino kale mbalamusiza nnyo mwenda bannayuganda buli omu gy'osinzira okulaba akatambi kano naddala abagenda okunoonya ekigalo magala eddiba mu nsi z'amagulu meero gye basinzira okulaba akatambi kano mbalamusiza akabali mu Amerika buli kibuga n'essaza akanswenti muli bulungi mujjebulako gye mutuusaako engalo nennamusaako bali mu Canada mbalamusizaako bakomredi buli omu gy'osinzira okulaba akatambi kano muli mu Canada buli kibuga n'essaza muwuli kanswenti oli bulungi bweva mu Canada wattu mbanjolekedde Mbongereza mbalamusizaako bannayuganda mwenna bwanga lya Mbongereza abalangira mbe gye basava ne bannaaba mwenna nga mwawangukira mu ggwanga lya Bungereza gye mwagenda okunoonya omuddo ogwa kiragala kanswenti muli bulungi mwebalikola bwenva Bungereza mbanjolekedde Ssemazinga wa Bulaya mbalamusizaako mwenna bannayuganda bali mu Bulaya kanswenti muli bulungi mujje baloko gye mutuusaako engalo buli nsi n'ekibuga n'essaza muwoli ng'oli mu Europe kanswenti oli bulungi webalikola webalekwebereramu bwenva mu Europe mbanjolekedde Asia mbalamusizaako bannayuganda bwanga li mu Asia kanswenti muli bulungi mujje baleko gye mutuusaako engalo mwebalikola mwebalekweberera mwebalkwagala nsi yammwe ntumbudde nga bwe nabasuubiza jja kuba ntumbudde essaawa mwebagamba tegeezezaako y'ensonga lwaki nzize bwe nva mu Asia mbanjolekedde Middle East mbalamusizaako mwenna bannayuganda bali Middle East kanswenti muli bulungi mujje baleko gye mutuusaako engalo mwebalikola mwebalekweberera mwebalkwagala nsi yammwe bw'obanga oli mu nsi z'Abawarabu gye wagenda okunoonyeza ensimbi oba obuddamu obw'emirimu n'obw'ensimbi okulabirira famire kanswenti oli bulungi mwebalikola mwebalekweberera nkwagala nnyo bwe nva mbanjolekedde Africa mbalamusizaako bannayuganda mwenna abali mu Africa yonna gye musinzira okundaba akaseera kano kanswenti muli bulungi mwebalikola mwebalekweberera mwebalkwagala nsi yammwe mbagala nnyo bali mu Africa fundikira ne mu Uganda abantu mwenna mbalamusizaako bannayuganda abali mu bitundu byonna bya Uganda mambuka mu Maserengeta mu bukiikaddyo ne mu bukiikakkono ne mu masekkati mu Buganda kanswenti muli bulungi mwebalikola mwebalekweberera mbagala nnyo temujjanga okunfundikira ne mu Kampala mukono wa Kiso Entebbe kanswenti muli bulungi mwebalikola manyi mbeera si nnungi naye ate tujja tambulirawo kale abali makaga mugaggadde nga mutaddeko TV mundaba abali ku masimu gammwe mu bibande by'enjawulo abali mu arcade abali mu malls abali ewaka abali mu mabalakisi abali mu malwaliro balooya bannamateeka mwenna balamusiza kanswenti muli bulungi n'abasawo nfundikira mbuuza ku bakyali bange bonna abawulungusa taxi baasi abali ku bodaboda abavuga obugaali bumaanyi ga kifuba saako n'ebigaali mu kanswenti buli bulungi mujje balako gye mutuusaako engalo abali mu akeedi mwenna mbalamusizaako bwe mmala okubabuuzaako bwe ngenda kusako ntambuliza akatambi kano katuuka kuli munansi yenna gy'alina okuba nga akola ki agenda era njagala otambuza akatambi kano kamutuukeko njagala ompite ana Nyandi Yoseferiti Bahabulwa ompite mutabani we Diddiggi ompite Inspector General Police saako akwasaganya okubba buli mu Uganda omukulu Simon Mugenyi Mbereju bamubya mukama ajje wano njagala tandika ne video eno lwaliro kubanga njagala abantu bangi musharinga video eno bw'ogisharinga tolina kyofiirwa tuli mu revolution politics yawedde tuli mu revolution nkiddamu okulonda kwawedde tuli mu revolution era njagala buli omu weetwale nti kati oli muyeekera nkiddamu politics oli twamuvuddemu gwe tuba tukuba obululu nga gulu bwawedde tebukyalina makulu tugenda mu revolution bwenvaawo nga baza bategeeza bwentyo ngenda kuyisawo akalango kamu n'okwebaza bakozi omulimu gwe balina okukola then tulyoke tusimbule tugende mu maaso alright kati njala kuyisawo akalango kagenda kubeera kamu kabakulembeze ba national platform bonna abawangale mu ggwanga lya Bungereza njala mumpitire wano bamemba ba parliament bonna ba national platform abawangudde n'abatawangudde njala mumpitire bamemba ba national platform abawangudde n'abatawangudde bamemba ba parliament babeere ku video eno bwe mmala obayita mumpite bakulembeze ba national platform bonna ne bakomere bali mutukola mulimu gwe gumu bajja ku social media platform yange twogere ebigambo then oluvannyuma tutandike ekyokukola alright akalango kasoma bwe kati People Power National Platform UK People Power National Platform UK demonstration House of the Parliament Parliament Square London SW1A OAA Wednesday the 21st of January 2026 time 10:30 to 4 p.m. UK time Seppuku Ash Seppuku lero kano free all political prisoners. For more information please contact the NOP leaders
in UK. Their official email address, official UK people power at gmail.com, or at their telephone number +44 759 773665 for more information. Abakulembeze ba national platform gwanga ya Bungereza sakone people bakutegeza bagenda kubere kwekalakasa ngena kuzo mwezi 21 mwezi ogoloberebere 26 nga kusawa nyezo msana paka saa 10 za kaongezi ne bakuga bagenda kwekalakasiza ku House of Parliament, Parliament Square, London, and agrio SW1A or AA. Kuna kurokusatu ngana kuzo mwezi 20 ndozera obaye wiche no basi tegerizo ndendero wiche no kurokusatu bakugamba pera mbonji akalango keko kenyini akabakulembeza ba national platform gwanga lya Bungereza kale mwenna bana Uganda buli omu nkwagala nkutegeeza mu Bungereza genda webeyo obere mbonji wachi obo wagira NRM obo wagira FDC obo wagira DP bakibina ki mu Uganda njara kutegeeza buvunanyizibwa bogenda okweta mu kwakalakasa kuno lwachi kyetukusomesa olwo kyetukugamba olina kyotamanyi gwagira NRM ng'ekyana kya tulera nenge kisisika maaso tekimanyi abasajja tebalimbi abafuzi abasajja bali mu occupation batwala nsi ogejoloza tuwagira NRM nawe nkusaba ona ku range kulokolo kusatu ogende obere mu kwekalakasa Bungereza kubanga ekiddako butajja government ya Museveni bifonga natanalaira kiba kitegeeza ekiddako temujja kyagala obwagira NRM matoju wagira ekijjako tujja kyagala. All right, awo mvuddewo mu kalanga ka Bungereza kati njira tandika olwanyira soka boss security alert bwe mara boss security alert more information then tuleka tusimbule video eyatulese security alert esoka security alert esoka yeno wano wamanga buli comrade yenna nga obadde ku campaign trail president ngoli ku bodyguard oba oli mwana mawulire ngenda kusaba esimu zo ezimanyikiddwa eziri mu public domain zobadde okozesa mu campaign zino zetubaddemu line eyo gijjemu ogitereke wantu n'omutogo esimba bakisobola okusoka ogutereke wantu ofuneyo simu card empya ogiteeka mu kasimu akakatoki ocommunicating n'abantu bobomanya abeekyama otherwise botakikola bajja ku tracking bakufune. Ekirala mulekera okola video nga muzita ku social media nga mulaga embera gye mulimu mulekera okola video nga muzita ku social media nga muzaga embera gye mulimu. 1 mu Uganda mulimu Abachina n'Abakorea n'Abalasha ojja ku recordinga video gite bajja kumanya IP address wa recording the video eyo goyinza okozata basobola kumanya nti basobola okukwata video ne bagiteeka mbyo bikalimagezi bamanya IP address wa recording the video basobola okufuna. Kati njala tubere bakala ngo wana bomusota bakabulaza mwenna wamanyi wabadde mu struggle line ziri publicly zibadde zimanyikiddwa zijje mu simu yo ofune akasimu akatono ogule line empya obojiguze manya ga mukwano go oba gwa mwanyo ko baga kitaawo jobokozesa to communicate era ne obadde obeera nga bamanyikiddwa shifting okko kyusa mukko mu nkola ya labada style kyusa womanyi ngo badde campaign trail president ngo badde bodyguard obadde amonna mawule kyusa mukko katono. Don't panic ne kyusa okitegeera era abantu badde bakubira ku ile simu bagambe tebadde kuddamu kulaba until further notice security alert esooka security alert yokubiri ndi wano tegeeza abakulembeze ba national platform abalondeddwa n'abagudde nti omukyala Anita Amongi speaker abadde speaker parliament ya Uganda nga nakati akyali kubatandalayira saako ne mutabani wa Museveni DDG drinking general Muhoozi Kanyarugaba n'ebitongole by'okwerinda saako ne bossi wa Nyandi Soferiti bahabulwa lutabayisula mutabani wa Karekyezi ensi yatabizizidde ensanga bisibe nanyini kawuyonjo etambula balina olukwe lubagala okukola before nga temunnalayira video janakoze onakulwa jjo yekennyini ng'agamba nti Nuupu yali yategese olukwe okutematema abantu bijambia era n'akissa ku Muwanga Kivumbi bagenda kuddayo ku nkola y'emu gye baakola omugenzi Seggirinya n'omusibako ebijambia paka lwe bamutta. Kati obanga oli mukulembeza national platform naddala balondeddwa n'abagudde ngenda kusaba
wegendereze endyayo entambula n'ensula. Anita Amongi ayagala kuddamu okukola akasengejja nga temunnalayira. Anita Amongi yagambye Museveni tulina okuddamu okukola akasengejja nga tugenda kakola nga tuyita mu nkola ey'okusiiga ettoomi abakulembeze abalondeddwa, tusindike tiimu z'ebijambiya zigende mu constituency zaabwe zitema abantu, but mostly abantu abadde babawagira babateme, then batandika okuplantinga ebijambiya n'okulireetinga omubaka oyo ku butemu obubaddewo, then police ejiraidinga amakaago bakukwate bakuteekeko emisango bakuteekeyo oleme kulayira baddemu bategeke okulonda mu constituency. Kati MP yenne yalondeddwa neyawanguddwa mu National Platform okutegeeza Speaker Anita Amongi, Muhoozi Kanyerugaba, General Salim Sale ne Museveni balina enteekateeka etandika obafuliminga ebijambiya mu constituency zammwe nga mwakamala okuweebwa obuyinza obwo. Kati muganda wange gwe MP ali eyo, essaawa zino wandibadde olimitinga communication zo, essaawa zino wandibadde nga wakoze dda evidiyo eziraga nti oyimiridde n'abantu bo, essaawa zino wandibadde wakoze dda vidiyo eziddayo ku ground okutegeeza abantu ki ekigenda okuddako, era ng'essaawa zino wandibadde oli musaale nnyo mu kufandinga abaana bonna abali mu mbeera embi clandestinely nga tozze mu public kutegeeza nti ofandinga omuntu yenna naddala abaana ababadde mu struggle abali mu kubonaabona. So ngenda kutegeeza mwegendereze nnyo baba MP mwenna bagenda bafuliminga basinga obungi. Kati bwe mmala bagamba ekigambo ekyo era mukitegedde bulungi nnyo, wano wenjagala okuteeka essira. Honorable Muwanga Kivumbi, Vice President Buganda Region, nsaba okutegeeza sebo kwata obutambi obwa kamera mu makaago, kwata obutambi obw'abantu bali kodinze nga amagye gatta abantu mu makaago ngera gasitulimira bagagitwala obutuwale ku media, ku mainstream media za Museveni obo social media ebute tubutambuze ng'obudde bukyali. Bw'otakikola gwe omuntu agenda okusooka okukwatibwa n'okuteekebwako emisango gy'ebijambiya. Jjukira omwezi oguwedde nagamba Muwanga Kivumbi nti abasajja bali walutamaguzi, bwe bava walutamaguzi bajjawo. Ani ali ku vidiyo eyo? Ani ali ku vidiyo eyo? Nagamba Muwanga Kivumbi nti abasajja basoose walutamaguzi, bwe bava walutamaguzi bajjawaani bajjawo. Kati bantegezeza nkutegeeza okusinziira ku sources zange ziri ku mmenzi ezibba ebyama. Muwanga Kivumbi bakusabye oto obutambi obulaga obujulizi nti abantu abatemyetemye abantu abakubye amasasi ne batta abantu mu makaago, oto obujulizi obwo Museveni nga tannakufuleminga kuba gwe ogenda osooka. Bw'otakikola tobaako munnayuganda gw'okaabira, tobaako kintu kyonna ky'ogenda tugamba, tobutambi with immediate effect. Yes, wagenza okuziika abantu abattiddwa, good enough. Ekyo kiba kyexposing Museveni nti yagambye nti abantu abattiddwa badde bagula tebadde ba kitundu ekyo. Already kati oba omwexposing nzenga wano. Tukyali mu security alert. Munsonyiweko nowala okugusa ekintu kino. Mulindeko wano katono nnyo. Oba nakapolo no. Mumpemu dakiika emu. Mumpemu eddakiika emu mmale okulaba nakaapulodinze basaka uploadinze. Wasaka uploadinze. Naye nga Honorable Muwanga Kivumbi yabaddeko ko mu kuziika kandi abo bajje kali eno wansi. Mmale okulaba banaka uploadinze basaka uploadinze. Ndoza saka uploadinze wano wekali. Naye nga Honorable Muwanga Kivumbi yabaddeko ko mu kuziika omuntu yattiddwa mu constituency ye. Already ekyo kiba kikutegeeza kyenkugamba nti information entuufu. Kati ngenda kusaba upload videos ozuba namawulire okwejjako ekintu obutakikola ebisigadde tonenya ggwanga lyonna. Ekyo security alert ey'okubiri nkimaze. Security alert eyokusatu. Buno obubaka bugenda eri bannayuganda mwenna abali mu Kampala mukono wa Kiso n'ebitundu ebirala by'eggwanga 1. Bw'oba omanyi nti oyagala ensi yo n'enkyukakyuka, ngenda kusaba kale nti tuli mu revolution. Mu revolution tetwogera, tukola bikolwa.
nabagamba nga tuyingira campaign mbagamba tusooke tusaleko kamera zonna ez'oku nguudo nakibagamba tusooke tusaleko kamera zonna ez'oku nguudo eri bakamulere abajja ne bakizanyiramu kale nti lolwayo twogerera Museveni yayingiza abanyarwanda basula mu compound ya Naggulu Police Headquarters ne ku CID Headquarters ekibuli bano mu mulimu gwabwe babasindika strict genda kwataakinga abantu abakunganye mu kitundu ekimu nga kamera feed bawadde nti wano abantu baba tebakungana kati already mbantu be mukungana ba mulimu abantu bambega bangi nnyo nga mbega mwogera ye naagenda nasindika message ku simu muba muli awo immediate nga lwa balumbye kitegeeza nti bajja feed ku kamera ezo ninga ndabagamba musoke mujjeko musoke mu digging line za kamera muzisimuleyo ekyo nakibagamba muzisaleko abantu bajja wano ne bamanyira ne banvuma bakomredi benyini kati exactly what kye ndabagamba kigenda maaso so njara bagamba mwenna bana Uganda olutalo tugenda mu lutalo lwenyino lwekiyekera nabagamba musoke mumenye musoke mujjeko kamera ezo muzi ne mubatogeze wagulu jiwalamba mumanyige gye batambuza mu line za kamera ezo mugende mu digging musale kamera ezo lyoke mutambuze ekintu mu kikumanga abanyarwanda banja batemu aba M23 n'entara hamu eziri ku police Naggulu n'abali ekibuli abagenda abasindika ogenda otemula abantu mu bitundu wala era nga n'abantu abakuba abantu amasasi n'okutemula mu Buganda abantu abo naba M23 abalala bava Sudani abalala bava Tanzania bala Banyarwanda tekuli muna Uganda n'omu muna Uganda abera campus director muna Uganda abera campus director tabera manga them bano basindika busindisi kuterrorizing abantu bakuba kati njala bategeeza buli muna Uganda ena joli nkwegayiridde mukolo omulimu gwa clandestine lero ngenda babuli yakye ekyokukola na buli kimu kigenda maaso security alert nayo njimaliriza kati ebisigadde tujja kuba toyongera mu maaso kati awo ndowooza njala tusimbule video security alert zikoze ekiziwedde video tugisimbudde tutya okusookera ddala buno bubaka president bwatuwadde ngali ku NTV olwaleero buno bubaka president bwatuwadde ngali ku NTV olwaleero kansooke tubuulire bulungi nnyo ebyalangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda wabula si wait a minute ebyalangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda wabula si mwetegefu kugenda mu kooti kubanga nazo tazeesiga omusasi waffe kabitwe mu bujjuvu polisi nakati ekyagombye maka ga Robert Kyagulanyi Magere newankubadde omwogezi waayo yategeezezza nti tanasibibwako waka era teri yali amuganye kwetaaya. Twagala okutegeeza abantu bonna nti candidate Kyagulanyi aliwuwe e Magere e Kasangati mu Wakiso district tali under house arrest. Bwe tuba tuli ba arrestinga Kyagulanyi tuba tujja kugategeeza tubawe n'ensonga lwaki twamukutte. Bola batambula okwita ku misanvu gyayo beba balina amaka ag'okumulirano n'ewa Kyagulanyi. Olwaliro Ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Lubongoya abadde agenze ewa Kyagulanyi okumutwalira ku mmere kyokka ontakezirwe na kutuuka ku mulyango gw'ekikomera oluvannyuma lwa poliisi okumukoma bwe batadde emisanvu gyayo. Tubadde tuzze kuleeta ebyokulya tutwalira mukyala wa pulezidenti waffe byetaaga ewaka n'abantu abalala abali ewaka naye unfortunately nga bwe mulaba wakawe wakyaliwo emisanvu gya poliisi wakyaliwo poliisi n'amagye bebunguludde ekifo ate ne munda mwe bali okusinziira famire ebadde eteekayo n'ebifaananyi bye mubadde mulabyeko. So kyanaku nnyo mulabye poliisi ng'egamba nti tebali under house arrest naye kati mukikonfaminze nammwe ne mulaba ng'embeera eri awo tebakkiriza mugenda kuyingira tebakkiriza mugenda kufuluma. So olutuuse abasirikale basoose kumulinza n'oluvannyuma ne bakamutema nti addeyo n'emmere ye. Abasirikale bagambye balinze orders lwawugulu mulabye ebbanga lyentutaawo nga mbabuuza ki kigenda mu maaso togenda kuyingira okutuusa orders bwe ziba nga zivudde waggulu. Naye ekyewuunyisa nnyo nnyo nti n'emmere basobola okumugaana okugifuna oluvannyuma lw'ennaku 5 ne bakugamba nti emmere gye balina gye badde naye eweddewo ne batusaba tubongere emmere ate ne tutuuka wano poliisi n'etulemesa okugiyingiza kya buswavu nnyo era tukivumirira nnyo nnyo. Obutambi bwa Kyagulanyi bwafulumya bulaga nti tali wuwe n'okutuusa kati poliisi esusse ku kyokwebulungule. Alright,
Mukitegedde byebyo president ebyakalu yabiganyiriza tisiyaziganye era nagaba genda mu kooti kati waliwo akakodyo ulira president yagambye ebyavudde mu kulonda tabikiriza ne waliwo akakodyo waliwo ba state agent abaagala okuteekayo omusango mu kooti nti bo babiri byavudde mu kulonda kuno kuliko neyimunyagwa mugati gwa bata abatudde nanita amongi n'abala ba state mafias mbagende bawabire kuba balina size baagala okulobinga n'atone ejjero kiri wakiwanuka ne karugire for kyonna kigenda maaso nti waliwo awaabi we are concerned about the court case against Museveni's what? Museveni's theft oba against byabakama we are less concerned about that so nenga president njala obagamba president buli omu waali beera mukakamu ngoya kigenda okuddako eyo nayo njimaliriza bulungi kati njagala ulirize bulungi nnyo ekigenda maaso njagala osalemu ka paati kano okateeke ku TikTok okateeke ku TikTok okateeke ku X space X okateeke ku Facebook lwaki mpuliriza muganda ange ina joli nkulamusiza kansonete bulungi bwe tukola emirimu gye mu struggle abasigala ku social media nga mukyayogera mbalamusizaako amanya gange nze Lumbuye nsaba n'obuwombefu okutegeeza n'okusaba muganda ange tokwata simu ku recordinga video kulwanagana oba kuvuma ba MP abalondeddwa n'abo abagodde nkiddamu comrade andabidde emyaka 7 ngenda kusaba tokwata simu yo ku recordinga ng'ovuma MP ovuma MP yagudde ne yawangudde wa national platform tomuvuma tomalirako budde wadde okona data ngo muvuma oba omukonde eminga oba omuforcing okujja into action okudemandinga president's victory no don't kibakakatako okola ekintu ekyo njala soka kugamba ekigambo kino kiwuliriza bulungi nnyo president yagamba with or without politicians we have to remove the dictator with or without the politicians we have to remove the dictator era badde akugamba nga lunye nti kabere comrade wenga amulaba irimu embaliga ajja mutegeeza nti eno revolution y'abana Uganda si yange ng'omuntu kati muganda wange njala kutegeeza tomala budde ekitebe kya national platform omulimu gwakyo gwawedde kati tugenda mu people power tuli mu people power teyetangako munnabyabufuzi temwetangako people power maanyi g'abantu bikolwa munnabyabufuzi oli abeera job seeker anoonya mulimu is an applicant anoonya mulimu bw'aba afunye omulimu aba alinze job interview bamukakase n'omuwa appointment later kati saagala omale budde ku munnabyabufuzi one already kati bagenda kubeera nga bali compromised okitegedde baligenda kubeera bali compromised batya one ekisokera ddala munnabyabufuzi aba yafunye office gwe gy'otalina yagala obuyinza okukyuka secondly twalonda parliament omulundi ogwo gwawo baatukolera kitewali the same thing which is has going to happen today era wetogeresa mujja kulya nti bannabyabufuzi abasinga obungi abayingidde mu parliament nupo beyalese nti Museveni yaba compromises bonna babaguze kubanga Museveni ali ku pressure ayagala soka compromise nga buli MP yenna yayingidde amuteeke ku side ye nenga amulese mu kifaananyi kya national platform era sola mukkiriza okwogera byagala nenga tagenda kukola gukyo yagala akole tagenda kufandiga tagenda kuvaayo gerenga kyo yagala ngenda kugamba with or without politicians we can make it so tomala budde bongo bavuma kuba tebana kibagenda kukola one kati bali mu public domain kyangu nnyo Museveni batagetinga n'abakwata before n'okulayira kwabwe kyangu nnyo Museveni bakwata n'abateekayo before n'okulayira kwabwe ngo batadde ku pressure let them be where they are bwebanga nga bali putufu bali ku kituufu bajja kikola tomala budde kuba MP mbo barakalakata baveeyo no ali ku mulamwa nga yazze ku mulamwa ajja kikola silently atali ku mulamwa agenda ku celebratinga ojja mulanga bamuwadde mainstream media bajja muwa airplane atandika okwerogozza okwogera abali ku mulamwa tebagenda kuvaana kwogera era bali ku mulamwa bagenda kufandinga sawa zino bali mu kuwamba abantu mu constituencies abasirise kubanga tebasobola kyogerako essaawa zino ngenda kusaba komune tomala budde ku munnabyabufuzi tovuma wanasho tovuma please muleke gwe kola ky'olina okukola kubanga Museveni wadde mbo compromisinga bonna
Museveni wa dembo compromising bonna so tobamalira ko budde kiddayo kugwe ng'omuntu gwe nannyini nsi gwe nannyini buyinza so MP muleke tomalira ko budde tufune tufindige solution egenda okwenganga omulabe waffe mu nkola people power so see politics eri politics mu national platform that is a center number wabula tulina revolution wing eya people power gye twetaaga okitegedde bulungi. Don't be surprised about agenti ba MP basinga obungi basinkanye eddamu 7. Don't be surprised. Nchiddamu kano mugenda kasala. Don't be surprised nga bagenti ba MP basinga obungi basinkanye eddamu 7. Don't be surprised. So saagala omalire ko budde. Focus yo giteeka ku president yatuga nti buli omuli kyagulanyi osobola okukola ky'olina okukola. Bw'onoomala okussa ekyo mu bwongo togenda kuddamu kumalira budde ku ba MP mubaleke. Bakumenyera bwereere, bakumaliramu essuubi bwereere, ogenda kuyomba nabo era otandika okuteekawo enkaayana ne diversion ne divisions. To avoid the divisions and the diversion, don't dare concentrate on elected MPs of a national platform. Please, let them be. Muwaleke nkugambye kijja kulumya omutwe nga bakugambye ni Museveni yabasinkanye kijja kulumya omutwe wagenti Anita Amongi yabasinkanye kijja kulumya wagenti Anita Amongi agundi Salimu Sali yabasinkanye munnaku ntono nnyo kati baveeko tobatemalira ko budde wadde amaanyi. Please tokola video kubalumba oba okulitenga division ate ne programu yaffe oba ogita. Please ne program oba ogita otya. One, already abantu bali set kati gobo mala obudde bwandi badde wamu tactics n'okugumya abantu nobagamba tugenda kuzzaako kino n'omala ku MP kitegeeza n'abantu okugulawo ndi abalonze MP baganda tekata banavu ba MP babavumira kyessaawa zino kyetwagala okavoiding ekyo. Focus ku people power, focus ku kintu ekigenda maaso. To focus na ku MP baveeko. They are already compromised. They are going to be totegana baveeko. Ndoza tukiriziganyiza naawe. Ekyo tuvuddewo. Alright. Njagala okubaza bakomredi baffe omu South Africa mwe bali kwekalakaasa olwaliro kanzanya akatambi kamwe kano then tulyoke tugende mu maaso ne video eyatuleese kuba nina okwebaza. Ngero kubaza bakomredi omu South Africa mwe bali nnyo mulimu gwemukoze omunene guno tugende mu maaso. Ddala bannyago abo bonna badde beesimbyewo nga bammemba of parliament njagala kubawa message eno. Mwagenze mu kalulu nga mwagala genda mu parliament naye abasinga babajjayo nga booyoola enswa n'oziteeka mu ki n'oziteeka w'ozitadde. Mbadde mbasaba ekintu eki kuba nabalabye nga mweziringula nga mukaaba amaziga ago gonna amayitirivu naye ne bwe munaagakaaba nga boosi wammwe tannabagenda mu ntebe agamaziga mukaaba ga bwereere. Ate era senga kyabadde kisoboka mwenna oba muli basajja oba muli bakazi tewandibaddewo n'ogu tebalonda gwe batwala mu paliamenti. Kati tubasaba bannyabo ne bassebo ku nsika eyo gye mwekwese muveeyo tulwanirire obuwanguzi bwaffe. Muveeyo tudifiitinge Museveni. Mwenna mukimanyi nti pulezidenti waffe akalulu yakawangudde. Naye muli ku nsiko abaana baffe bali eri bali mu kubadda. Abaana baffe bali mu makomera. Bannyabo bassebo muve ku nsiko gye mwekwese mujje tulwanyisa omulabe Museveni. People power. Our power. People power. Njera kuzanya na kano agalindi muna Uganda omunye Uganda fast ekitune kutandikiraho tuleme kwebo omunyankole omuganda omunozana nze ng'omuntu alina eddoboozi njogeddeko n'abantu bamitunga ebyenjawulo konkano osanga omugala kutati omunozana kutati kunkimuko kamubyani
Uchirga murogana omwistana akutextinga kujatomoka mu byami so echokubanza tuni kwanza kwatanisa orutaro rwona nikashitokota revolution. It is a gradual process and it has stages. Gwanga buru kukasta je wekeka kumara mamani, then you are not up for the revolution. The revolution is a gradual process. It is not something that comes in a fortnight. You must be ready for stages. Ahitwa merida chikeji as black people tukabe takutiwa kwemerero. Ungano manya what abantu bakabaha bakarwane myaka 27 years. Tukora ndisha twemeraha and we protest. Kandi chimane echitumkwetaga kurestoringa ebiro mukarubiyonga rule of law. It is what echinani per kwemereraho. Ngoka chino kusabanya Uganda what has been our goal of President Kyagulanyi was bringing Ugandans to come together and understand the cause and understand the problem. If we do that and we stand together, and then we have to come together to tandike okunda solution nichi kwemera tukadifanyingi kwa ihanga jitu twena abana bato abachara abasiza front line tuwandi ihanga jitu either noza kuba no respecting ihanga jitu or you leave. Thank you so much. All right, ndozo baka mbolide omonjagala bujjawo nokendeeza ku bintu biri wano mu folder then tuloke tugende maaso. All right, muna Uganda mmanyi ekiwandiiko kifulumyeko kirinkinze naye UCC inzo kyegana nga bwe yasooka kyegana. Muna Uganda le Uganda UCC ekiwandiiko ekirinkinze nga kiri ekyasooka ntegenda kujjako internet kyegana ne mala final ngejijjeko n'olwaliro abamunda abagali nkyukakyuka mu UCC mu Uganda Communications Commission bali nkinze message eraga nti UCC eyinza okujjako internet naye era UCC yemu eyinza okuvayo n'ekyegaana. So mwena bannayuganda mu downloadinge VPN, bannayuganda mu downloadinge bitchat ng'obudde bukyali kubanga muyinza okudde mu lockdown yaki y'amayengo ga internet. Ekyo mukitegeere. Anenga ebyavudde mu kulonda n'ebyakalu byonna akalu twakamaze kawedde dda. Akalu twakawangudde bitundu 76 ku buli 100. Electoral Commission yadde tuwadde 69 akalu kakoze eki kawedde. Era tonyumya kalu olw'ensonga wakawangudde. Wabula yakawangudde yani era ekigendererwa ki? Bwe mulaba nga abantu bonna b'enstitude bagendererwa kitula okumusinkana gurupu y'Abanyarwanda abeeyita Abaganda nga bamuyozaayoza olulimi lw'omubiri lwa Museveni lwakulaze naye akimanya akalu yabbye kabbe n'abagenzeyo babbi banne n'entulugunya gye bali mu kutulugunya mu Bannayuganda obulo bwabbiddwa abantu can you imagine nti mu Northern Uganda West Nile ba agent bakwatibwa. In fact kino kankyogere government yeneemanya Bannayuganda mwena gye muli twalabyeko nga Vice President w'Amaserengeta ga Uganda mukyala Jacqueline abamuwamba okuva mu maka ge bamutwala kibi nnyo. Wabula njagala bategeeza nti amawulire genfunye gesina confirminga kuba malaga confirming okugabawoneka liyo kabwake 50%. Ngezezaako kuba amasimu ag'enjawulo nga noonya Vice President wa National Platform on Uganda omukyala Dr. Rina Zedriga wonna waali naye nga abuze. Naye ate mu dakiika ng'ana gye vuddeko nfunye information endaga nti Dr. ono embeera gy'alimu tewoomya nakabululu gye baamuwambidde eyo. Jjukira Dr. abadde yakafiira omwana we, jjukira Dr. abadde yakava ku sajjale, jjukira Dr. abaddemu n'ebirwadde. So mu kumutulugunya okwo there is a possibility nti bane gyamutadde ng'ali mu mbeera mbi, as in poor, a very poor condition. A very, very, very poor condition. So singa ekintu kyonna kiva ku mukyalo oyo obujulizi bwe buli bulaga nti mwamuwamba ne mmobozaawo, jjukira abadde yakava ku operation okumulongoosa, mukyala akulidde emyaka alina ebirwadde muli sukaali pressure, naye kusinziira ku information gyenfunye ku ba insiders ali mu mbeera embi ennyo olw'okutulugunyizibwa n'okukubibwa. Era olwanyira jjo wamu olwaleero n'olwenkya nja kuba nzira ina information either nga state yefulumiza information daga nti omukazi ali safe bwe bategefulumizza muyinza obutadda muwulirako nga bati okumufulumya nga bakola kibalama oba n'omwami oli omulala ewa Kisekka tabataddamu kulabikako bayinza okukola ekintu kyekimu. So mubeere nga muli awo n'amasimu gammwe na buli kimu ekigenda mu maaso kubanga tugezezzaako okunoonya buli wamu
n'okunoonya video nga bwe tulaba ya vice president wa Western netuula naye kusinziira ku Suseze Mwinda mukyalo ali mu mbeera ezitasaana kuba nti ali mu Uganda ayinza okuba probability nti omukyalo ebitundu 5 ku buli 100 taliwo naye nga state erina okuvaayo it proving nti Dr. Rina Zedriga waali kanjikole mu luzungu. Before the concluding presidential elections, many of our comrades, including leaders of National Platform, among the vice presidents, one of western side of the country, Dr. Jacqueline, plus our vice president of northern Uganda, Dr. Rina Zedriga, they were kidnapped and taken to unknown destination. But as we speak right now, Dr. Rina Zedriga, she is in poor health conditions, according to my insiders. They have informed the public that let the state come out and diffuse my information. That she's not in a poor health condition and she might die very soon because recently she went for medical treatment and she went through a very successful operation and she had already suffered from different diseases which were needed to be treated abroad, but unfortunately during this period of time she was kidnapped and taken to unknown destination by security operative, but I've been informed that she's seriously in poor conditions. So let the state come out and diffuse my information about where she is right now, because I can tell you authoritatively that if the state refuses to come out to inform the public where she is and how she is right now, anything wrong or bad news might blow out on social media that she is dead. So I'm still not yet to confirm, but very soon you might hear bad news because the state is in panic of kidnapping each and every person across the country, intimidating every Ugandan, because they know that whatever they are doing is wrong. They robbed our victory. They are going on around in Kampala, Mukono, Wachiso, killing innocent Ugandans, kidnapping them, pulling them from their homes, taking them to unknown destinations. As I speak today, they have paraded almost 120 new polling agents who were arrested in Kampala, Mukono, Wachiso, and Entebbe, and they have placed them with fake charges, and they have been remanded to Rizila prison and other prisons across Kampala, Mukono, and Entebbe. That's the state how it operates. Publicly say that the Museveni won the elections. Why is it that at this particular moment you are still kidnapping, looking for DRC forms? Why do you still kidnapping and looking for DRC forms for National Platform? Simon Lumbuyebwa, you organize the fake elections, but right now the state is terrorizing each and every person. Many people have been assassinated, killed, and those people who are doing that, those people who are killing people right now, those are foreigners from South Sudan, other from Tanzania, other than M23 rebels. They are being escorted by the senior police officers and some senior SFC officers around targeting innocent Ugandans. Some video have been kept secretly, are going to be displayed or played on international media, mainstream medias, and very soon the government is going to be exposed. But I'm here to inform the international community that the state is in panic. They are moving around the Kampala, Mukono, Wachiso, and other areas, kidnapping young kids, shooting them live bullets. And there are so many dead bodies in different mortuaries across the country. But no one, more especially the journalists, who are allowed to go and cover those atrocities because the state is in panic. But soon, the information will link and we shall inform you about that. So mwena bategeza bana Uganda mberenga muli awo ya ku bintu bigenda maaso. Mbagambe Dr. Rina Zedriga ali mu mbeera mbi okusinzira ku insider. Tebasobola kukiza kukwata video bachi ne baganya mukola ki omuleeta omuteeka obayina okumutegera. Njagala government eveye wakanyibe njogedde emulete mu parading. Njagala government eveye mulete mu parading we mufale gente Lumbuye abalimbye yono mukyala. Ojjukira omukyala abadde yakalongoosebwa. Omukyala alina pressure, alina alusa, alina ebirwadde bingi mu myaka gye.
nojja ne wamba omukazi n'omutwala olwali kati bapaledinza abana 126 ba polling agents bonna batutte okitegera kubanga mwategeka ebintu bino ebyekisiru ebyokulonda ebintu byekisiru gwe n'obanga osobola okukwata abantu gaga n'amanya gonna zizo plus charges gaga amanya gabataddeko nga kusomera amanya gano mwena bana Uganda abadde bebuuza abaana bamwe bawambe ba polling agent omu asooka muyita Nakanwaji Anet kuliko Namakula Robina kuliko Nasaz Joan Elakunda Farida kuliko Nantege Aida kuliko Motesi Shamim Buobe Shafik Agaba Ibrahim Wafura Antone kuliko Nankola Zilu kuliko Wamusi Steven kuliko Okoth Francis kuliko Chidega Jovan kuliko Buole Mathias wa Matia kuliko Luwechure Alex kuliko Tumuhayure David kuliko Taremwa Jonathan kuliko Semoju Elvis Mambo Fred Biekwaso Henry Motebe Ronald kuliko Biansi Charles Waiswa Rashid Ranga Raymond Mwebaze Gerard Kagwa Ronald Mosoke Mugabi Ibra Sendege Vincent Kanane Ramadhan kuliko Mozamiz Richard kuliko Narubega Elizabeth Dorini kuliko Jingo Frank nabala ngamanya babadde almost abaana 126 baguddeko emisango mu Kanyanya ne ku koti ya KCC olwaleero ng'emisango gyabaguddeko gya kisiru nnyo tegitegerekeka kanda bawona emisango gyabagamba gyabaguddeko emisango gyabaguddeko era girimu ebyo byasome bagayiwe bati on 15th of January 2026 at contact zone Kamocha Central Division in Kampala region and Kampala district did an act of making noise shouting that NRM is rigging votes while holding papers with writing on the appointment of polling agency, humbly causing common nuisance or inconveniencing the exercise of the common rights. Emisango gyabaguddeko Uganda zaabo. So byebadde olwaliro ku bantu bakomoli baffe abatwaliddwa mu makooti bagundi baloya bagezezzaako nnyo okuba nti bakola ekisoboka okubanga beeyimirira abantu abo naye state eganye okola ki okubakkiriza okubeeyimirira naye ng'ekisinga okwewuunyisa nti emisango gyabaguddeko ate gye badde balina okugula ku ki ku NRM baloya bano babaddeyo olwaleero kubaddeko ow'ekitiibwa babano baloya saagala boogerera babaddeyo badde bagezaako nnyo okuyimirira abantu abo baganya okukola ki okubeeyimirira babasindika ku makumeere eruzira n'abala so kati katugende mu maaso ne information eyatuleese kati Honorable Muwanga Kivumbi nkulamusiza kansonti oli bulungi nkwadde security alert yo nenkugamba releasing videos ezo kati Honorable Muwanga Kivumbi ekira kyotategedde kankikutegeeze munnange nensi egenda kukwata ku mutwe naye saagala mutinyo kuba bino byonna mbadde mbibagamba omuvubuka eyawangudde oba eyabbye Muwanga Kivumbi gwe bayita Elias S. Mukiibi omuvubuka eyabbye Muwanga Kivumbi Elias S. Mukiibi ono Munyarwanda Musumaali Munnayuganda awedde emirimu omwana ono mutabani wa Jeno Sali Musaleka akandwa naho gwe yakweka gwe yazaala mwomu ku bannyina ba PS wa finance
omukulu Gobi Ramazan. Omuvubuka ono eyabbye Muwanga Kivumbi gobayita owa Butambala County. Omuvubuka ono gobaga nti wina mutabani wa Jeno Salimu Saleka akandwa nako kweyazaala omu ku barelative wa PS wa Gobi Ramazani owa PS wa Finance. Omuvubuka yono manyi ebintu bino tubagamba ne mwebuzabuza nga bafuka banaaba. Oyo mvubuka mutabani wa Salimu Sale eyaviiriddeko akabasaka Honorable Muwanga Kivumbi. Oyo mutabani wa Jeno Salimu Sale gwe yazaala mwomu ku barelative ba PS wa Minister of Finance gobayita Gobi Ramazani omu ku barelatives be. Oyo mvubuka mutabani wa Jeno Salimu Sale akwandwa nwaho omula bulungi nnyo yoyo. Era ne muwala wa Salimu Sale mu bitundu bye ebirala eby'eggwanga era ne obululu babbye obululu bwa National Platform ne balangirira muwala wa Salimu Sale omulala gobakubako olulala akalulu era naye muwala wa Salimu Sale ne by force bamuwadde obuwanguzi. So Honorable Muwanga Kivumbi ndowooza abantu basinga okifanya bakiteeka banza obutakira bulungi. Ono muvubuka mutabani wa Jeno Salimu Sale akandwa naho George. Confirm tekiriko kubuzaabuza yoyo mutabani wa Jeno Salimu Sale gobayita Mukiibi Elias. Yoyo mutabani wa Jeno Salimu Sale akandwa naho naye nga bamuzaala mu omu ku barelative ba Gobi Ramazani PS wa Finance. So ndoza mula connection abantu babeera n'emirimu government balina security tumanyi kiki bakola. So oyo mutabani wa Jeno Salimu Sale akandwa naho yabadde alwanagana Muwanga Kivumbi n'okutuuka okutta abantu 10+ nga ba defendinga kintu kyawe. Guys, you have to be very careful. You have to be very careful with the Baganda mania. You have to be very careful with the people who have cash right now and power in Buganda. Some people are not Baganda. Abantu si Baganda, abantu ba Museveni. Kyokka mbanya bamuyita Mukiibi Elias nenga mwana wa Jeno Salimu Sale akanda naho gwe yazaala mwomu ku bannyina oba relative wa PS wa Finance omukulu Ramazani Gobi ne bamuwadde amanyi bamuamanya Mukiibi. Kati golya ono muganda munnange Mukiibi ngogwa ku family ya Museveni nga tomanyi ayagala okuwakana zisigana kuwakana kwata essimu y'obuuza abantu bajja kuwa information. So Muwanga Kivumbi twategera mutuje nako olwana naye yoyo kuwala ogobadde olwana naye omutegedde bulungi nnyo. Kati bwe tuva awaawo ebintu bingi ebibaddewo olwaleero mu kubba obululu mu kukola ki ezo stories zetu twagala tuzigendemu. N'olwaliro njagala tegeeza eggwanga nti mukyala member parliament gundi mukyalo ono ow'Emawogola Namogga Goretti weewaddeko security alert nena nakuwako security alert endala. Njagadde nzanye akatambi kano ensi etegeere bwe tuba tubagamba abantu ti bano abasajja tebalinaamu ddiini mukutta kubanga we are under occupation. Njagala mulize Namogga nga yogera security nali nagimuwadda naye njagala mujjawulire nga ajogera nga ye nga nze soogedde bigambo byange kuba omukutu gwegula abantu bangi nnyo mu nsi yonna nga nabo kwe bali abatemu. Njagala muwuli omukyalo nga ayogera ebigambo bino kubanga baagala kubatta basinga obungi ngambe bagenda fuuka ekizibu gye bali. Njagala mujjawulireko nga ajeyogerera. Sawe no ndira kunsi bana ngendegalo bategeza nkuye ntulugunyiziddwa ekimala nensaba okutegezebwa kubanga ngenza okulaba basobola okufiira mu kimugunyu olebo wano vaawo duka wano duka wali saba okutegezebwa wabaawo ekintu seeko bano wammanga mubabuuzanga kyekya Namugga kasita mulaba nga afudde mu nfe etategeerekeka kubanga kati ndi very unsafe nsirise naye ngenza okulaba nja kufiira mu kimugunyu
asooka yerione banifa kawoya meeting izo nazo nezikole is planning ebyefude zitunda mu njuyi bannaabo abamu abalimu kunsa olina afuna gantu na bonko buli tetuganye n'ekino kiyitiridde omulala yedezi byomuswalidde kubawadde akaluluke wange abatuwambye omulala ye mukyala Kagayi Jane Francis Anifa RDC Sembabule ono ye yafuuka mukozi wa Anifa asiiba wa Anifa byonna pulaani zonna ezitulugunya Sembabule bazipulaaningirawo omulala Faizo Seruwaji abo bana bwabako ekintuuseeko abo mubabuuzanga nti kyekise Namugga kasita muwulyanga nti sifiiridde mulago mu kaseera kano kendi ku nsiko kubanga bannoonya olunoonya lusirabanga nenja Breach Namugga omubaka w'Amagula County saba okutegeeza eggwanga nti tumaze omwezi nga gumu ne wiiki 3 Sembabule nga tetwebaka tuyiganyizibwa era tuyisibwa mu mbeera gy'ogamba nti si ya bulijjo nga ekitundu ekyo kyajjamu drones zitambuliramu abantu bambadde ebyambalo by'amagye drones ezo twekubidde enduulu ku poliisi mu byokwerinda abalala ewa RDC naye nga buli omu ategeeza drones tazimanyi baatula mu security meeting ne bakkanya nti drones zifulume Sembabule poliisi lwe yagezaako okugoba drone Sembabule katono baexchanginga amasasi poliisi wagenda okulaba teyadda kubafulumya Sembabule twagenze mu kalulu mwakalabye ate nga bali mu lutalo batukozeeko buli ffujjo byonna babikoze ne babba amabokisi ne bapretakinga ne bagoba abantu ku polling stations byonna ne babikola ne bakomekereza nga bampadde obululu 25,000 ne tusirika saawa eno ndiira ku nsiko bannoonya honorable ovaawo drone ziizo sinze nzekka bw'otuuka e Sembabule abantu bakodineta bannamugga tebakyebaka mayumba abaali ba agent tebakyebaka oteeka okusayininga forms ku lwampaka ate nga babagoba ku polling stations kubanga n'okulonda kwaggwawa mu kisaawa 5 awala mukage bokisi bazitwalyangawo nabo baagalidde kubanga effe waffe drones ez'amaniginga akalulu ekyo ne tukigumira ne tutulugunyizibwa mu kika ekyowaggulu ennyo kayagala okubategeeza lino eggwanga lyaffe teri muntu yasalako paati nti Anifa bakuwa Sembabule era nsaba okutegeeza omukulembeze w'eggwanga simanyi oba Sembabule baagijja ku maapu ya Uganda nti eyo buli omu akola kyayagala Anifa alowooza nti yakulira amagye yakulira buli kimu tagambwako buli fujja alikoze ku bannamagwa nsaba okubategeeza abawagizi bange bwe mulaba ekintuuseeko yeyo ensonga mwenna munkubira amasimu bonale bw'oli luddawa temugenda kumanya wendi naye mumanye nti gyendi ndiira ku nsiko duka wano duka wali duka wano so nsaba okubategeeza byebyo yembeera bwetyo bwetambula musigale nga muli bakkakkamu naye wewabaawo ekintuuseeko mbabagambye kubanga nkooye ekimala bakadde bange nkooye ntuusa okufulumya vidiyo eno nga mpulira n'ekyaye ekijja kijje oba bankuba masasi oba bankola ki kasita mutegedde ekigenda mu maaso. Alright. Omukyalo namutegeeza ne mugamba ebintu ebyo kati ndowooza abyewuliriddeko okuva mu bantu abo bennyini kati kyenjagala bagamba bannayuganda mubeere clear yamutegere bulungi nnyo. Okulonda twakuwangudde clearly kyovula banonya DRA forms banonya polling agent bakyagula basibe bonna abantu bonna baagala basiba which is okay kubanga mu revolution bibeeramu wabeerawo abantu abafa waliwo abasurvivinga naye ebintu byonna bifuluma kati ku social media byexposinga Museveni amagye okwenyigira muterevu mu kubba akalulu okukola effujjo kambalageko ku bimu byemubadde temusobola kulaba mutategedde mubira bulungi nnyo. Can you imagine nti batuuse n'okukuba ba polling agent makuba ba presiding officers ku polling station ezisinga obungi abatakkiriziganyiriza nakubba bululu oba kukyankalanya DRA fomu z'abakulembeze abadde balondeddwa amagye gennyini nga gakuba abantu ba electoral commission ba agent baki babesimbye video mwazire bulungi nnyo. Tugenda boy information ndako omanyi zino gundi ezo sound ezimu zina corporate ezo UPDF aba SF singa benyigira mu kumenya boxi okujjamo obululu byonna babikoze bulungi nnyo byonna bulungi nnyo ngamaze okuzibba. Ndozola bulungi nnyo byonna bakoze effujjo buli ffujjo lyetaagisa lyonna.
ndowooza bakyusa tugenda bawa information yonna polisi yenyini amagye nga benyigira mu kuyiwamu obuki obululu ogiraba polisi yenyini weeri abatto commission n'abasajja ba state nga bayiwamu obululu obalaba baabo naye nga yafunye victory tukyabawa mulindeeko temuvaawo awo nkyabaweereza bulungi nnyo They cross-check the names, they give you a random name. As you can see, the electoral commission agent has just ticked the name and the lady is going to vote. yabadde mu Western Uganda bakuwa akalulu dressed in that ne bakutambulirako mu baafu ogenda okutiikingira nga baagala manya ani kuwatiikinze she's having even some cards ne bakutambulirako mpaka mu baafu identified as agents, and you see the man in the cape is following her to see exactly what she's going to do. The one with umbrella is the electoral commission agent. So the other one, you see how they are even arguing. So she has ticked the vote and proved to them that she has to take the vote, because if you look at the basin of voting, Western Uganda, she's not going to vote anything. She's just going to press the vote already in the box. You see, she didn't vote. She voted from this box. And if you can tell this one, the one with the cap is the one influencing, and to see what the voter has to vote. Yes, as you can see, has done with that, has picked 7, and then he's now going to take for the area MP, and you see he has picked the ballot in even a long box, in a long basin, and he just went and pressed the vote in the box. Then you want to see has to vote for the area MP, and the competition is between Rita and Chibaj. tukyabawa mulindeeko tukyabawa temuvaako tebaakomyeko okuba abantu nga batwala babasibanga abasiba embizzi oba ku muguwa kati si kyekikulu ekikulu kyekirwa nabino ebikolobero babikoze ebyokukwata abantu okubaleepinga mu maka gaabwe amanya ngamba bamenya okuyingira omwabadde okubakuba emigga emingi n'okwagala okubakabasanya ne bayuzayuza essaati ne bamala ne bamukuba emiggongo katukube paka lonoogonda ne bamukuba ne basika abaana mu bisenge ne babakuba emigga emiyitirivu batuse ku kisenge kyange nga kisibe bwe bamaze ne babuuza kifunguo yiko wapi
bweru n'amugamba agenda kurepinga amaaso ga maama wo ne bannyoko mpulira peni mu kugulu naddala eno wansi ne mu bisambi mpulira nga kuzitowa okugulu kubanga buli wentambula bampulira obuzito bungi. Kigambibwa nti mu bulumbaganyi buno ebintu bya bukadde byayonooneddwa, ensimbi ne zibbibwa nga n'abamu ku baana baatwaliddwa abakulembeddemu embeera eno. Ennyumba yonna bagyonoonye, sente zange bazitutte, amasimu gonna bagatutte, abaana bange aba yunivasite laputopusi zaabwe zibaddeko waka zonna bazasaayasizza, essaawa eno sirina bwe nzirukira. Akulira ebyo kati ate ekyasinze okubeera ekibi waliwo omusajja gwe balumbye mumaka ge, ebifaananyi si birungi byakulaga. Waliwo omusajja gwe balumbye mumaka ge, basanze akumye ekyoto kye bulungi atudde, bamuforcinga okulinnya mu muliro ogwo n'ogukwatamu, era omusajja ati yavudde ng'ebigere byonna biyidde bizimba. Ebifaananyi bino sobola bibalaga, ebifaananyi bino sobola bibalaga, bibi nnyo, azini bibi, tebyetaaga kulaba kuba ne video basobola ogisuspendinga. Naye kyemma nti abasajja bakoze effujjo lyonna. Ebifaananyi bino biteeka ku Facebook basobola obbijjayo, bibi ne byonna tujja bbiwa. International community ejja kubanga esobola okukola ki? Ejja kubanga esobola okubanga eraba ebintu ebyo byonna n'obutemu bwagenze mu maaso nga babukoze. Kamalo kendeeza wano ku inbox yange kuba njagala kuwa kati information eddako bulungi nnyo nga maze okkendeeza no mu inbox. Kati mbadde nkyabategeeza ku nsonga eyo okwekalakasa okubadde olwali South Africa. TV enene South Africa reporting zenegamba a group of Ugandans in South Africa have rejected the recent election results, accusing the Electoral Commission of rigging. They held demonstration outside Uganda's Democratic Mission in Pretoria. Sabaka News reporting ndoza information yeyo gyemutegedde okwekalakasa okubadde South Africa leero. Ka video kaliko mbadde njagala okubalaga ka South Africa ke kano kenyini mbadde njagala musooke mulabire ddala bana Uganda omulimu gwe mukoze mwe bali nyo balirere kankate mukale bulungi nnyo mufune ekifaananyi ekituufu. Since I was born, I've never seen any other president apart from him. This is a very, very serious problem. Look at these colleagues here behind me. Look at these colleagues. You know what jobs these guys do? These guys are into, you see these deliveries. These are delivery guys, okay? These are guys who work in people's homes. That same money is getting taxed down. We have to make it When you send, they charge you. When it gets received, it still gets charged. Yet when Museveni goes around the world, he belittles us, okay? He calls us pigs. He calls us idiots. Why we the diaspora are contributing $3.5 billion to Uganda's GDP annually? Right? If we can contribute to Uganda's economy $3.5 billion per year, why don't we have any respect from the leadership? Why don't we have any respect from the president? Why should we have a president who locks up his competitor? Why should we have a president who takes the military to Bobby Wine's house, kidnaps him, does everything here? As I speak to you right now, the home of our president is under siege by the military. Our deputy president from the west is nowhere to be found. Our deputy president from the north, Madame Zebriga, is nowhere to be found. Hundreds of our leaders are nowhere to be found. Millions and millions of people are in a melancholy mood. If Museveni won the election, why was there no one to celebrate? Why were there no celebrations on the streets? Said smart labor. As innocent. But we have to say big things to him, so you deliver the message to the big man. He's in Kampala eating a lot of meat and celebrating. You know, yeah? Business celebrating. What are they celebrating? The thousands of people they killed, the hundreds of people rotting in jails, the staffing that happened. Okay, the over 10 people that were killed at our
first deputy president in Mutamba, regarding what they are celebrating, or the billions of money that they use for biometric machines just to get some instruction on the first day. How do you spend billions on biometric and then on 14 days switch off the internet? Can you imagine? You buy biometric machines, you say the election is going to be the best, it's going to be transparent. And then on election day, you switch off the internet. The group, do you realize that we don't have leadership? You must call for dictatorship. Do you realize we don't have leadership? Why should we be wasting all that money? Fully aware you will switch off the internet. All right. Beba comrade omulimu gwakoze right South Africa era amativize za South Africa aziripotinze abulungi nnyo ensonga ezo. All right. Kati njagala soka kujja bintu bino tugende maaso. Nkyakuwa reactions z'abantu ku international level zonna ezibaddewo. Nkyakuwa reactions z'abantu ezibaddewo ku international level. Kankuwe eno nayo gitegeere bulungi nnyo. What is so unique about Uganda's system that makes it so hard for young people to penetrate? Unlike Senegal, we're still in the bracket of those African countries with octogenarians who have had the privilege of long stay, having come to power in the 1980s. And they've mastered the masquerade of democracy, right? So for young people, not just be piecemeal legislation. I think Uganda is over-legislated. Uganda will have to undergo a revolution to append the entire system. The only way a 40-year staying president can win an election is either by stealing it, killing people, or being violent. Now, I was going to ask, really, is it possible to stay in power for too long without being violent or without employing intimidation tactics? Actually, I have to pity the incumbent. Okay. That the only things he has at his disposal to enable him to win this election or to be declared winner is violence is core, bribing is very central, over-centralization of power, that you have the power to fire the EC if it needs be on the day of the election. Right? So that immense amount of power, the only way you can append that is complete revolution. Zamutege tubaga twetaga revolution nga mutegeera kati nakano njagala nkabazanyireke eddakiika ntono nnyo kubanga obudde tulina butono nnyo nako mukategeere then tuleke tugende mu part 2 ya video kansokenzanye nakano mukategeere. It's not an election. It was a premeditated power grab and a military coup against the sovereignty of the Ugandan people. Superintended for the benefit of dictator Yoweri Museveni, who grabbed power by the gun and so despises democracy that he once famously stated that he cannot be removed by a mere piece of paper. On January 15th, he transformed disdain for the people's will, as spelt out in the Ugandan constitution, into a criminal enterprise by using the ballot as a smokescreen to continue his brutal military occupation and family cabal. The 71.61% algorithm, a manufactured fiction. The announced results are the product of centralized forgery. We present the following evidence of a predetermined outcome. The impossible register. The Electoral Commission, EC, inflated the National Voter Register to 21.6 million voters to match the National Resistant Movement's, NRM, fabrications, with the ruling party having claimed earlier that it had a membership of 20.1 million. By this claim, the NRM membership register grew by over 100% from the 8 million members that were known as of the 2021 elections. This kind of growth is not only statistically impossible, but also grossly fraudulent. Independents by civil society groups and political parties confirm that the Electoral Commission register is poisoned with duplicates, some people appearing over 50 times to match up with the NRM register fraud. In other cases, biodata of deceased persons, minors, and ghosts, people totally unknown, were identified. The preset target. After shifting his narrative in late 2025 to claim 2.7 million votes were stolen
from him, Museveni, in 2021, Museveni deployed an algorithm designed to hit a 70+% threshold. This was a coronation by calculation, not a count. In early 2025, Museveni claimed that Bobi Wine had robbed him of 1 million votes in the 2021 election. At the peak of the campaigns in November 2025, he increased his claim to 2.7 million votes. In 2021, Yoweri Museveni claimed 6,042,898, while Bobi Wine was given 3,631,437 votes. Was given. Here, Museveni gave himself a margin of 2.4 million votes. In the 2026 elections, Yoweri Museveni claimed 7,946,772 votes against Bobi Wine's 2,741,238 votes. The margin this time around is 5.2 million votes. The difference between the two margins of 2.4 million in 2021 and 5.2 million in 2026 is 2.7 million, the exact figure which Museveni says he was robbed of in the last elections. This can only be possible by a special algorithm of a predetermined result. A chorus of threats. And then go next. From General Muhoozi Kainerugaba's tweets vowing to crush opposition, to the parliamentary rhetoric of his Patriotic League of Uganda PLU group, members like David Kabanda, Minister Balam Barugahara, and NRM regime leaders like Speaker Anita Among and Deputy Speaker Thomas Tayebwa, among others, the regime months ago that the result was decided before the first vote was cast, similar to previous and regional elections. My name is Obullu Museveni yerangirira nga n'akalulu akasooka tekannakubibwa. Museveni miliyoni 2.7 yayogerako nga tukiri mu kampeni wali nga avudde ku emijiga twamubba gye bayongerako okufuna victory gye yafunye olwaleero. Okitegeera gye batopinze up ku buli bongerako enamba gye yafunye n'afuna miliyoni 7. Fate n'atubba. So zomutegedde ebintu ebyo. Kati katugende mu part 2 eya video eyatuleese olwaleero. Katugende mu part 2 eya video eyatuleese olwaleero. Buterevu nnyo. Njagadde okusooka okujjawo ebintu bino wammanga biveewo. Kati Museveni nagambye wano nze nkusobola. Mu reverse psychology gw'ozannya wano nze nkusobola. Mujjukira bulungi nnyo Reverend Father gwe baakwata e Masaka. Ne mbagamba nti the main target eyasookera ddala abamukwata nga bamu implicatinga kuba nti muwagizi wa Nuupu era badda facilitatinga Nuupu. Nenzijja nentekawo information bagamba nti tabangako muwagizi wa Nuupu kubanga family naye nyini bakiba NRM. Nembaga banyabo ne basebo Reverend Father ono ekimukwasizza bayina project zaabwe ne family ze bali bataddemu ssente. Ne waba mu family member eyakyankalanya ssente. Then Father namuteka in charge n'atambuza bulungi emirimu. Then bebagwa mu family business ne bafuna akasajja ne bakolagana ne government bamuteka emisango gya blackmail gya ssente. Ejokumata ada facilitating Nuupu. Reverend Father ne bamukwata bamuteeka emidda. Era charges bamuteeka kuba bamuteeka emisango gya money laundering. Bamuteekako emisango gya money laundering nga tumaze omwabya. Nyando bwe yabadde akola statement ng'ayogerako ne banyalwanda banne. Gyali ewuweeri mu nnyumba gye yaziikako anko we Kaguta. Yagambye Father nti Father badde facilitating a national platform. Era kye kyamukwasizza. Nenga namwabyadde wano. Nabagamba kyangu nnyo okumanya Museveni kyagenda okukola ne kyagenda okuzzaako. Bw'oba omugoberedde bonna ne ttiimu yaabwe. Bali so easily to be predicted. Or bali predictable. Mangu nnyo you can predict Museveni's move.
and his actions. Mwenna abaliwo nga wano ng'ambaga ebintu bya father, omusajja Nywande yagambye nti father abadde muyeekera era ng'akolaga ne Kyagulanyi ng'awa ssente. Jjukira n'abaga nti balina kye baali bakulani okuteeka ku president nti muyeekera. Ye kennyini yakyeyogedde olunaku lwa jjo ng'ayogerako ne banyarwanda banne abayina abamannya g'Abaganda nga bagenze okucelebratinga naye erwakitula. Ate nze mbalwamu pankabateera eno emabega njala sooka kabateera mabega eno mukale bulungi nnyo. Njala mukawulirize, njala wulira bulungi obuyayi bw'ono omusajja ku myaka gye yegambye bw'ati. Bishop Lumbuye, some days ago, we had arrested a priest in Masaka because he was involved with Kyagulanyi. They wanted me to release him. I said, no, can't release him. Can release him if they tell the truth and they stop. Because that our interest is not to punish. Our interest is that they must stop doing this and never do it again. So therefore, I'm really I want to salute the people of Uganda. It's not just the security forces who are maintaining peace, it is also the people, including the NUP members. Very many of them. I really thank the Ugandans. The Ugandans are you should be very careful with them. Yes, some of them have grievances, have this, have that, but once you go beyond certain stage, they will say, this one. In fact, what many of them are saying, Tetwagala and Sefu Kubanga Libya, that's what they keep telling me. We don't want our country to be like Libya. So all the traitors, this is free advice from me, that please stop what you are doing, because we know everything, and you will not do it. Either peacefully or unpeacefully, we shall maintain peace in Uganda. Now, in the coming Kisanja, ndowooza otegedde nti Museveni mwangu nnyo wa predictinga. Yagambye nti bamuwa information era agirina yakitegerako nti Reverend Father oyo abadde adiringa ne Kyagulanyi okufandinga obuyeekera mu Uganda. Mbu bangi bamukubira amasimu amagamba omusumba musonyiwa omutwe n'agamba no, engeri gye nnyinza omutamu ng'omusumba avudde n'akonfessinga nti abadde akolagana ne Kyagulanyi. Kati bw'ayogera statement eyo nganza yamusoma aba akusindikira ekifaananyi nti essaawa yonna Reverend Father bali mu kunegotiatinga naye. Kyesimanyi nti Father anakkiriza ali mu kunegotiatinga ne Father akkirize nti abadde adiringa ne Kyagulanyi, then baleka ba pressing emisango ku Robert Kyagulanyi sentamu eky'obuyeekera. Ekyo kyayagala akugambye nti tasobola musonyiwa nga tamaze ku acceptinga nti yakola ensobi eyo era acceptinga mubuulire bandi be yadiringa nabo, then bwamala okukola ekyasobola omuta kubanga ye Museveni kyayagala oza mutegedde. Kyokka nga nabyogera ne mbaga nti Museveni bakozesa ekintu ekyo nga baagala kukola ki, nga baagala kuteeka misango gya buyeekera ku president. Kati wuyo avuddeyo akyogera ndoza mutegedde. Kati katugende mu part 2 eya video munansonyiwa okulandaga ennyo. Mwenna njagala muteeka amatu wano bulungi nnyo. Ebisigadde tujja byogera naye njagala muteeka amatu wano olwaleero. Ngenda basomera ebintu bino nga mbyogera mu Luzungu mbiddamu ne mu Luganda okubitegeera obulungi. Kansonera tumugera kuntegeera bulungi. Malolo kendeeza kujja kati wakati mfunye ku Google. Mpowe badde nnyingi nnyo. Ekisookera ddala mu kitundu ekyokubiri ngenda kuza mwezi ziri 19 ezakonka ku mwezi ogw'oluberera omwaka 2026. Okulonda mu Uganda tekukyalina makulu nga Museveni bwe yakuzula nti mu 2019 tekulina makulu n'akwata emmundu ye revolution gye yakozesa, system ya revolution gye yakozesa oba ya protest vote. Yamanya nti akalulu tekasobola mufunisa kyayagala. So naffe via revolution tulina okukola kye tulina okukola bwe mwalina kikola. Tolina kulinda mukulembeze yenna. Nkiddamu, never ever in your entire life to wait any leader to lead you. You have to proceed yourself to initiate whatever you think to protect your country and to protect that constitution. Don't wait any leader. Leaders are very easy to be buyable or to be controlled or to be
predicted by the state. So you yourself, you have to initiate the revolution by yourself. Don't wait any leader. Temulida mukulembeze. Kubanga mukulembeze public ebimanyi gwe public tekumanyi go ino kola. Mukitegedde bulungi nnyo. Kubanga kati njala kugamba nti singa bakwata omuntu gwogadde nti yagenda kukulembera oba ogenda kuzzaako ki. Kitegeeza nti revolution teba na mukulembeze. Revolution okutambula obulungi mumanya nti okay abantu baffe ye bali bakulembeze nti ye bone badde bali. Kubanga abantu bakibazze bali bisere bisinga bwe baba bakwata mwate mugwamu amaanyi kati bwe balanga basirikidde nga mukola kye mulina okukola mulina okutambula lwaki. Ngenda basomera revolution B okuli ya Bufaransa n'okuli ya America nenga nyongera okugamba bwe tuba tugenda mu revolution ebera bwete. Revolution ebera mu surgical operation. Surgical operation ebera ku local level oba ku village level. You deal with the individuals personally. You deal with the individuals personally on local level. John nakugambye Museveni takola yekka. Museveni akugambye nti alina information buli wamu alina wambega. Ne mu church alina mbambega. Ne mu kereziya alina mbambega mizikiti ku kyalo. So buli muntu asabotage nga revolution yaffe oba okulonda kwaffe oba okuwangula kwaffe atandikira ku kyalo. Kati revolution zonna zitandikira ku ground level, ku village level. No mu finding out nti onadiringa ne gundi nti ye oyo nga mubuuzaako bulungi ng'oyavaawo. Mwino bafula uncomfortable to the extent badduke mu bitundu. Ebitundu bire nga abantu you can identify yourself ne mwenda bali bakyukakyuka nga togenze kugamba muntu yenna omwogereko bokola ki. You do actions according to your targets. Revolution bwete buzitandika. Revolution mulimu okwesamba ebintu by'abantu abanyigiriza. Mulimu okutandika okutambulira ku banyigiriza. Mulimu okutandika obbajjanjaba kuba basinga obungi balwadde mubawe eddagala libajjanjaba. Kati kankusomere kye bayita French Revolution mu bwangu wano tugende maaso. The French Revolution treatment of loyalists, those loyal to the monarchy, the church or the old regime, involved over time became increasingly harsh as the revolution radicalized. Nti mukwanula okwali mu gwanga lya Bufaransa lyalina eddagala lye baakozesa. Basooka ne bazuula abantu abonna abaagala enkyukakyuka nga tasobola kugulibwa nga ye yavaako ku lw'ensi ye nga bali against n'obwakabaka obwaliyo obwali butulugunya abantu. Obwakabaka obwali bakolagana n'abaani mu makyaki abannansi abali bakolagana regime ne bafuukira abantu ne babafuukira ekizibu era ne bassa ebikolwa mu nkola okulemesa bonna abaali balya mu ngalo z'obwakabaka obwali mu biseera ebyo bannansi nga beekozeemu omulimu. Ekisookera ddala boyi wange olina okunoonya omuntu afa mufaananya endowooza nga mufaananya ebikolwa. Olina okufaananya omuntu omufaananya endowooza oba ebikolwa okutandika okulwanyisa regimu ya Museveni katuli bayeekera. Tugenze mu maaso. Radicalism in 1792 loyalists as enemies of the people. Abo ba radicalism abaali abasajja abazibu ennyo mu 1792 baafuukira ekizibu eri abantu abo abaali balya mu ngalo z'obwakabaka obwali butulugunya abantu mu ggwanga lya Bufaransa. Nkiddamu bano abasajja abazibu ennyo abakampo bali bagala ensi yaabwe mu 1792 baafuukira abaali balya mu ngalo z'obwakabaka obwo ekizibu ne babanoonya omukuomu ne babalemesa ensi mpaka obwakabaka bwe baabusuula. Bulaza kyenkugamba ky'oba okola ky'ogenda okukola tokyogera ku social media. Tulina okukola ebintu nga biri underground ng'ebintu biri surgical. Tosobola kuvaayo kwogera ky'ogenda kukola munoonya oyo noonya omukuomu. Tugenze maaso. The fall of the monarchy in August 1792 marked the turning point.
okugwa kw'obwakabaka obwa Bufalansa mwezi ogw'omunaana 1792 kwe kwasemberayo ddala era yali enkyukakyuka ey'okukyusa ebintu byonna mu ggwanga lya Bufalansa. Kitegeeza ne Museveni essaawa zino bwe tumweŋŋanga mu nkola ya clandestine mu mwezi guno okutuuka nga tetunnatuuka kulayira, kitegeeza yegenda okuba enkyukakyuka ey'omuggundu okukyusa buli kimu kyonna ekyawa mu Uganda n'akabenja ke konna. France was at war with European monarchies. Obufalansa yali mu lutalo n'obwakabaka bwonna obwali mu bbendobendo lya Bulaaya. Abafalansa bennyini batandika okubeera ku lutalo okulemesa buli bwakabaka bwonna obwali mu bbendobendo lya Bulaaya. Ompulira bulungi nnyo. Loyalists were increasingly labeled a counter-revolutionists. Nti abantu bonna abaali balya mu ngalo z'obwakabaka obwo baateekebwako emisango, baanoonyezebwa, naye era tebaapowa, baafuuka ekiro eky'entiisa nga balwanyisa bonna abaali balya mu ngalo z'obwakabaka obwo. September Massacre 1792 revolution crowds killed about 11,000 to 14,000 prisoners, many loyalists and clearly driven by fear of the internal enemies. Bakugambye mu mwezi ogw'omwenda wabeerayo okutta kw'abantu mu 1792, naye abantu b'enkyukakyuka battibwa wakati w'omutwalo gw'omu 10 ku mutwalo gw'omu 14. Abasibe abo battibwa, naye nga bonna abaakikola be baali abantu abaali balyanga mu ngalo z'oyo eyali mu bwakabaka ebiseera ebyo. Era ekyo baakikola okuteeka okutya mu bantu ba bulijjo, naye nga kino kyawa omuzinzi eri abo abaali balina omutima okulwanyisa abalabe baabwe okwetoola eggwanga lyonna. Era ebyavaamu mwabitegeera mu bisoma bulungi. Loyalists were treated as an existential threat. Bonna abaali balya mu ngalo z'obwakabaka obwo munnange baakolebwangako nga ebitagasa ebiremesa enkyukakyuka mu mbeera eyo. Tugenze maaso. Under the Committee of the Public Safety in France during that time, legal framework, law of suspects of 1793 allowed arrest of anyone suspected of loyalist sympathizers. Bakugambye n'etteeka lyateekebwangawo mu 1797 okukkiriza okukwata yenna asuubiriza nti yenyigira mu kulwanyisa ekyaliwo. Nakati bigenda mu maaso mu Uganda essaawa zino we twogerera. Revolutionist tributes repressed normal courts. Bano balaba kibayitiriddeko bo kennyini abaali baagala enkyukakyuka bennyini beeterawo ekkooti zaabwe ne baziteekawo nga gubakwata gwe bateeka mu kkooti nga bamuvunaana emisango gy'okulya mu Lusiya mu lukwe n'okwenyigira mu kutugunya abantu Obufalansa. Vogue definition of enemy of the revolution enabled mass arrests. Ekyo nakyo mukitegedde nti mu mbeera bw'etyo ebyayogerwa era ne bivuunulwa mu nkola y'okunoonya abalabe mu kukyusakyusa mu ggwanga eryo n'okujja obwakabaka obwali bufudde ekizibu eri abantu. Abantu bangi abaali balya mu ngalo baakwatibwa era ne basibwa balina okubeera. Eno y'enkola eyakozesebwa. Methods used. Enkola eyakozesebwa. Execution. Around 16,000 and 17,000 executed by great stands of thousands more died in prison or summary killings, imprisonments of hundreds of the thousands of detainees, confiscation of properties of enemies and convicted loyalists, suspension of revolt, brutal
campaigns, loyalist regimes or regions, EC, the Vendi, including the mass killing of civilians. Tugenda mass kubaka bwengati ngenda kudda buli kimu nizo tola budde bungi. Royalism became criminalized due to the process was largely abandoned. The long-term outcomes, the monarchy was ultimately restored in 1814, showing that repression did not permanently eliminate loyalists, exterminated extremes, oppressions, designated revolution, justice, and fuel circle of violence. Eyo bweto bwe yali eyo mu Faransa. Kitegeeza kankunyweremu katono wa kitegeeza mu nkola eno tugenda sanga okunyigirizibwa, okutiisibwa, okukwatibwa n'okugulwako emisango egy'enjawulo. Naye bino ababikola tebabeera bokka, babeera n'abantu bangi nnyo mu bitundu. Abawa amawulire, ababulira nti ono y'ono, abagamba kino kinakolebwa bwe kiti, oyo atambula bw'ati, alya bw'ati. Kati muwagala counter-attacking ekintu ekyo. Awo bennyini ku ground abasookerwako, abatambuza amawulire, abagaba information, ababega, abeera mu bwe musooka okutambulirako. Buli kimu ne mukola kye mukola kubanga bo mulina okusooka okufuula uncomfortable. Bw'obafuula uncomfortable ne ku ground kitegeeza nti state ebeeri mu bbanga, wabeerawo vacuum wakati wano nga state kyasobola communicating ne bambega baayo oba balolist wansi eno. Kitegeeza vacuum eyo tulina ojja okipayinga nga tumaze okujja bana bali ku grassroot, abali ku village level. Bwe tuba tugenze waggulu, tuba tugenze ku level eddako. Tunoonya ba piso ba RDC baani. Bwe tumaliriza step tuba tugenze waggulu ku ntebe esembayo. Ne bwe tuba nga tunakola bintu bino nga ne ku ground omuntu omanyi nti oyo kasajja kano kakazi. Kali kazeeyi. Kiba kitegeeza zino kye tugenda kukola. Ebintu bino tebabikola bitadde ku social media. Ebintu babikola ku ground mu bantu bali ku kyalo, mumanyi abantu mudiringa nabo. Mwafuule uncomfortable mu bitundu. Mutandiko banoonya. Bajja kuba Museveni bino byagenda nti ayinafuna information abajja kuba takyagifuna nga bana bantu badduse nga waliwo vacuum kati vacuum eno gye mulina okwokipayinga mu level 2 kasita musalako information wano nga takyagifuna kiba kitegeeza step teddako yakutandika kunoonya abantu ba RCC ba RDC buli kimu kimanyi bulungi nnyo ekyetaagisa mu system eyo. Katugenze maaso tugenze ku America abasoma ebintu bino gye biri ku Gola Moses wano mbayitira mu buyitizi. The American Revolution's treatment of loyalists, those who remained loyal to the British crowns. Ero yenteekateeka eya America okwejjako abasibira mu bbwa yeno n'engeri gye babajjanjabangamu. Bakugambye was harsh but far less systematic or lethal than in the French Revolution. Bakugambye enteekateeka yenna abajja bakola yali ya mutawaana nnyo era yali ya bukodyo nnyo era yali ya bulabe nnyo n'okusinga eyali mu Faransa. It combined legal penalties, social coercions and exile with limited execution. Bakugambye nti mu mbeera ate yali mu America alinzibu nnyo baagatte bintu bingi nnyo omwali amateeka n'ebibonerezo omwali n'okugjawo abantu abamu n'amu okudduka okugenda mu buwaŋŋanguso bw'ekiwaze saako n'okugezaako okukendeeza ku nzita y'abantu abo. 4. Violence and execution limited and vain. An estimated 500 to 1,000 loyalists were killed during the war, mostly in local violence, guerrilla warfare, or mob actions. The very few executions followed formal trials, dozens at most. Violence was regionally concentrated, especially in the Carolinas and other frontliners areas where civil war conditions prevailed. No equivalent or a region of terror. Tugenze maaso. Exile and displacement. After the war, about 6,000 and 80,000 royalists fled to Canada, Britain, or Caribbeans. The Britain compensated some loyals for loss of
properties and many never returned. Kati ebintu ebibulidde ku mitimbagano obutambi bojje buli mu kimu gye kiri naye njala soka bagamba ekigambo kimu mwenna. Mu lutalo tebakaabiramu. Mu lutalo tebakaabiramu, mu lutalo tebanyigiramu. Okufa kw'omuntu akulembedde omuntu gobadde otambula naye kukuwa maanyi na busungu. Naye ate obusungu olina obba controllinga ng'onoonya omulabewo. Kyekisookera ddala. Nkubiza bakomrade bonna bali ku social media. Temupostinga videos abantu bebasse. Temupostinga videos abantu bakaaba. Temupostinga kintu kyonna. Mukeepinge videos ezo mu inbox zammwe kuba videos zijja kugibwayo. Zizanyibwe wantu wonna. Ekisookera ddala. Bw'oba ogenda mu lutalo luno olina okumakinga sure nti omutwe gwo guli steady. Nga n'omubiri gwo guli steady okwenganga ekintu kyonna. Nkiddamu okubasaba bakomrade temuteeka videos zitiisa abantu ez'abantu battiddwa muzitereke. Time egenda kujja ziveeyo. Secondly, topostinga video muntu yenna akaba nti basse omwana wange bakoze batagireke gitereke zijja kuvaayo kuba ziteetaaga mu kooti ng'obujulizi. Temulowooza nti Museveni eri mu gavumenti mu Uganda ne bandi bokka no n'abaana baba bali mu wilaaya bagenda kubeera nga bali accountable for these crimes against humanity. Okitegeera bagenda kubeera accountable bali bona badduka abali e Rwanda abali e Congo abali e Sudani abali mu nsi z'abazungu bagenda kubeera accountable for those crimes. Kati mwe kye mulina okukola mulina okubeera gumite enough nti revolution yammwe si abakulembeze. Omukulembeze tannakyagenda kwongerako okujjako gwe ate omuconcentratinga ko n'ogwamu n'amaanyi nno toggwa nga mmanyi bamukulembeze nedda. Lwaki? Ekisookera ddala Mandela yali mu kkomera ng'ebintu bitambula. Thombe yali mu kkomera ng'ebintu bitambula. Ramaphosa yali mu kkomera ng'ebintu bitambula. So kitwale nti president taliiwo. Kitwale nti ba MP bw'awalozi tebaliiwo. Kitwale ba kansala tebaliiwo. It's your responsibility to keep on moving. Temupostinga bintu byonna. Temupostinga kintu kyonna. Tujja byetaaga mu time entuufu. One, mwe mwina kye mutamanyi. Ekisookera ddala. Bw'opostinga video muntu ng'akaaba, bannayuganda bali too emotion. Kijjamu wamu setback. Bw'opostinga video muntu nga bamuse kijjamu wamu setback. Alowooze. Nina omwana wange ate ne bwe ngenda bajja kunzita wano. Gobadde okimanyi nti abasirikale bonna world over balina emmere gye babawa. Balina ebyokunywa bye babawa. Balina empisa ze bakuba ne baba nga tebasobola kutya kintu kyonna kiba kibeŋŋanze. Ng'alina option egi ng'asigaza survival instinct zokka n'omuntu essasi ngudde ntya kava ntambudde ntya. Abasirikale lwaki? Kubanga naye botta omuntu botta musirikale munne afunamu okunyolwa. Kati okunyolwa okwo bw'abanga amaze okuteekebwamu ebintu biri kiba kitegeeza ono agenda bujjamu ojjemu dogutaaga agiteeke mu ngalo agiteeke mu mpale. Mwenna mulabye emizannyo emiwandiike ku TV okwo mweze muyita movies oba film ze muyita movies nga bajjako ekijjisako dogutaaga kuba nti agenda kujjukira ti komuladiwa ntwamuleka mu lutalo naye nga amaze omubuuka agenze. Kati muganda wange bw'opostinga omuntu nga bamukubye essasi olina abantu bangi b'otiisa. Bw'opostinga omuntu ng'akaaba olina abantu bannayuganda balina feelings balinga nga zante. Bwe tuba tugenda mu revolution tolina kulaga kintu kyonna kijja bantu kibajja kukumulama kubateeka mu feelings nkyamu. Please temukikola. Don't do it. Social media mugifule active ng'ekondemi ng'ekomandi nga bye tulina okukola. Fe video tuba nazo. Abasirikale wawudde obabawa emmere ng'emmere gye babawa n'ebyokunywa bibawa confidence ne babakubye ekyali waamu ojjako bw'ojjadde ogutaaga n'agiteeka mu nsawo n'amuvinga on. Nego postinga video wawe omwana nga bamuse wawe ate simanyi bamukubye olubuto luyise wawe otadde omuntu kitegeeza abantu bangi bannayuganda balina feelings nyingi baziteeka nezitalina kubeera. Singa muna ategeera otanenge gyetululwanamu. Stay calm, compose yourself. Wadde oyagala nnyo mwegendeze nnyo pages posting ebintu ebyo. Mwegendeze nnyo pages posting ebintu baba scaring off bantu.
eno message njagala egende mwenna ba elected MPs munoonya abaana bonna bali ku ground clandestinely mu ba facilitating nga tebaza ku social media gamba nti ate tetulina mugende wansi mu facilitating abaana abo ba foot soldier bani ba facilitating nga teri amanyi lewo mu mutwalo gumu lewo mutwalo ebijumala mu musirikire mubeereyo gwa komole diye na postinga video ku TikTok ku Facebook ku Twitter sime baso omuntu gwe ino oba okola mulimu kikitegeza you are scaring off people nkugeba na Uganda balina feelings ngolo omuntu ogenda n'okabira omuntu gw'otamanyiko obagamba no wandika rest in peace n'okaabuuzibwa bw'ekirogo. Yes, tuli mu bana Uganda nze nsinga obutayagala kutulugunya na kutta bantu. Ne mu revolution olina okukkiriza nti afa yagenda. Kakweke ekyokulabirako. Kyagulanyi ogulabe season ye Kyagulanyi oli eyasooka. Kyagulanyi eyasooka naffe kennyini yatukaabya. Atya. Twatuka ensambya nga ssente zaafudde. N'abalala n'agamba bannaye mubakwateko abaana bagumye ng'awulya kimuluma. N'abalala bangi abaafa president ng'ali so emotional. Kati bwe nkugamba nti we have to improvise n'okukyuka. President ono Kyagulanyi wasizo si oli yali too emotional. Nammwe mwingala muve emotion bifiri bibavemu. Nange nnumwa videos nzifuna nzensi wano ku social media all over Uganda nzensi ngofuna videos ezitiisa. Goloza lwaki abambadde temunantegeera. Mugobera page yange eno kwennyini. Nkera ku macha neteekayo message neteeka ka video nga kali fane baga just comedy. One, kukyusa timing kujja ku kiri kyobadde otaddeko kiconcentrating at least sekamukko. Oveko ka stress osekemu. Ona andika ate kati tuvudde ku mulama oseka muga no. Ne kye bayita motivation mu struggle mu lutalo kibeeramu. Era kibagamba nnyo ndize postinga mu video busessa sirwa kuba nti mbajala nnyo sinika ebinnyo. No. Njagala nsesa abantu eriyo kadamba nga bamukubye emiggo mu kiyumba. Bwabikula simina asa kwa video nkamusesa. Lwaki yense kuzimu bosanga omukyala mu diaspora bambi. Ali maziga akaaba n'abikula page nasa ndekamusesa. Ekyo bakiyita motivation. Bosanga omuntu yafiridde omuntu we n'abikula Facebook bati kugulika account akasesa omukyusiza omujja mweri gudi gyabaddemu. Okitegeera so kyembagamba nti mutayiming ebintu byemukola nete muteka kintu kyonna sawa zino kintu kijja mbantu mu mbeera kibakyusa bwongo nakubakaabya. Goza waki kifulugunyo yafa omusajja omuganda ye yali entertainer w'amagye mu nsiko ng'ayimba n'ennyimba ezitamanyikiddwa ezitategerekera nagundi na lyrics zaazo ng'azina amazina azinira ba Museveni baali bonna wezi yafa yafiira ku kkubo. Nenga eyo system ya Museveni gibeezaawo yali entertainer ne kagroup kakabalala nga bayimba to entertain the forces. That's why people sing during slavery. Abaddugavu okubeera nga abaddugavu basupasita mu nsi yonna baatukanga embeera ebayinze ne basala batandika okuyimba nga bakabya Mukama Katonda. Mukama n'ababulesinga. Kyova mu nsi yonna abaddugavu basinga okuyimba kigenda mu jjiri zaabwe zityo. Kubanga okuyimba kukakkanya ebintu byogere bisisa bikakkanya. Kati neggo tosobola kuteekayo kintu olwo bamukubye amasasi yafudde bamuye ebyenda woowe simibiki zitereke. Time egenda tuka zigenda kuvaayo. Time egenda tuka zigenda kuva. Toteka kintu kyonna kijja bantu kumulamwa na kubatiisa. Tukiteekako. Kati kankubuulire. Dakika ziri mmeka. Zikyali. Nakino kansooka ekikusomese. Waliwo time bwetuuka ne weevaamu. Bwe mala okwevaamu kiba kitegeeza ogenda kukola action.
njagala buli muntu mu preparing katugenda mu lutalo tugenda mu civil war tuli bayekera omuyekera taba na feeling omuyekera buli kyonna kyasobola okukola eky'obuyekera ngenda kibagamba temuddamu kulya bwozibozi bitambula ku social media mubireke nabagambye president is fine and safe to prove me wrong waba wayina information ngira nga tali safe Museveni atadde buloko buli wonna ku nguudo ezifuluma n'ezingira Kampala banoonya Kyagulanyi Museveni atadde buloko buli wamu banoonya Kyagulanyi muntu omu individu bamunoonya lwaki nabagambye nti okubulaako silence ye n'okubula kuli priceless tebamanyi kyazaako kati gologo ga president bamuwambye yes bamuwambye kitwale ekyo twala kibamuwambye kitwale nenze nkugamba ng'omulwanyi president gyali kyakola akimanyi nawe kola ekikyo kola omulimu gw'olina okukola ogugwe yagukola in fact oyo omusajja tetumubanja buli aga nti abanja Bobby go and eat your mother something period tetulina gwe tubanja Bobby tetumubanja feke nyini fe tulina okubanja bana Uganda he had played his role on all levels Kyagulanyi agamba nti omubanja go and eat your mother something what have you done in this struggle okujonga na wayonka sengawe kundi oba wayonka kojjawe ekigere tosobola kuŋŋamba nti propaganda gobadde olya ku Kyagulanyi since 2021 atuuse wano kati afuuse dangerous nti ate gwe mwagamba nti mukama we yamukozesa ate yanoonya okutta abantu era ng'okyalina obwongo obwo abali bagamba nti state project ate bali mu kubba obululu bali mu kutta abantu ototya abantu bakuzannyira emizannyo omuntu yenna gw'osanga nga mu Kyagulanyi simanyi azaako mu Bugambe azaako nnyoko period bakitaawo as simple as that gw'ozaako ki ozaako ki kyenkubuuza gwe ye kyazaako almost kujjako ligimu kyeki kye gw'ozaako ki oyina amabeere abiri ne Kyagulanyi musajja egugwagukoze gwokoze guli luddawa tosobola nagula kyamisana oli mukwayo olinga ng'embwa esala ekkoona tosobola nagula kyamisana obuuza mbwazaako kyokka ayamba gwe oli mukaduuka ako litutunda ngatto tomanyi Museveni agenda kubijjika emisolo gya milioni 5 n'engatto zesibe mu mpale otambule ogende ozitundire mu ddiiro lyo oli awo yayooya mbuuza mbwazaako ki azaako nnyoko period ekyokubiri buli agamba kyoba oyagala kyoba otwala yes muwambe period nze nkugambye ekyange ali safe era ekiddako mujja kiraba kyekyo neggwe munnayuganda ozaako ki kyekibuuzo kubanga ye with or without Robert Kyagulanyi Ssentamu eggwanga lirina okukyuka ate alina okubeerawo nga mulamu ekikulu kyabyonna kye mutannategeera nti Kyagulanyi alina okubeerawo nga mulamu by all means lwaki alina okubeerawo omutiisa edduge bavuddeyo ne bakola press conference era amaliriza agamba nti Nupu yegasse ne NRM basula bonna naye nga bolaba tulina ba state agents so tembowa budde omutiisa edduge muguleke gukole ebyagwo fe tetufaayo ukitegera bulungi kati njala kuga comrade yona mu nsi yonna please kozesa obwongo bwo naawe bwe bakubba kiki ekikuleta omuntu bw'akubba kiki ekikuleta instincts okuba endulu oba omubi oyo oba okuba eŋŋumi nkubuuza omuntu bw'akubbako essimu lwaki okuba enduulu oba omugoba emisinde omukuba n'eŋŋumi lwaki those instincts ezikugira nga bakubbye those are the same instincts you should initiate in this process around please eyo embeera ekujgira ng'omubbi akubbi kamugobe nkube enduulu mukwate mukuba emigere muggyeko essimu yange gyembeera gy'oba oteekawo kati tugoba mubbi byebikolwa by'oba olina okukola please tobaamu kintu kyonna kikujja ku mulamwa
muganda wange kankubulire fabafune byomunda Museveni tayebaka Museveni tayebaka akimanyi ensi temwagala obulujiya mujjamanyi yabbye bubbi bagabye bakamate lero fomu zalina zonna ku mutimba gatalina adde yannyoko wadde yennyina tagirina kuba tasobola za uploadingayo kati muganda njala kubuulira Monse Zakula in normal circumstances, when you announce the winner, you upload all the details which shows the winner. Biaba kama tasubula kwa uploading the data form on age, are uploading figures. Biaba kama tasubula kwa uploading the data form on age ku platform ya website. Kubaga taina tazilina. Aina kwa applying a figure. Kwa uploading a figure. So kaza alina. President Mugenti, to prove me wrong, upload all the other forms za Museveni kwa wangu tazilina kuna cho inokora fonga fetu gukora twali batuganda tuweddemu amaanya ne tugamba no eyeyambodde aba yeyambodde ompulya bulungi nnyo tuli wano olw'abakomuledi baffe teri agenda boogera bali makomera n'abalala bakyabawamba abatutta si bannayuganda ng'oyagala okumanya nti muli b'amaanyi buuza bebagula okutwala where are they nabo bemagazanga kuba tabalina kye bagenda kuzzaako amazima bagamanyi ate temugwa mu katego kankubuusa waliwo project yaba NRM leaning bloggers ba TikTok batandise ekiboozibozi mu Museveni yabbye obululu ekyo ekiboozibozi kya advance psychology kubanga pressure eri ku Museveni emulaga nti yabbye tayina proper results kati basindise ba YouTube ba blogger ba TikTok batandike ekiboozibozi mbubako neminga nti akaluba akabbye mu advance psychology omulimba bagwejjeko bakulekedde bano ba influencer batambuze ekiboozibozi kati mmwe mutandika okugamba olaba n'aba bavuddemu kitegeeza babbye kati ekintu ekyo psychologically bakusindikira abo bennyini bakonda emiga akalunga bakabbye mmwe ababadde balina okutwalaganya ekintu kino n'ababo bennyini bavuddeyo kati naffe katuddeko ebbali kabatwalaganya oli musiru psychological tokitegeera nti basindisa abantu bakola ekintu ekyo njagala weekako okutegeera lero kankikusomesa okitegeere ba TikTok ba NRM ne ba YouTube bagenda kufuba genti ekitufu Museveni yabbye akalulu wano kati gwolira kisinge oge olana ba NRM ba confirm ziti babbye kati gwe kiwandi badde okola bakikujjemo debbali oba kitaking over oli ali kisinge it doesn't care bamwogera mu kitegedde weekako okutegeera boy wange psychologically weekako okutegeera baba sindise sente weziri bagenda kikola waliwo n'emboozi zigenda ogenda vayo simanyi omusajja yavumye mukazi we simanyi beekyayi mu America simanyi ludda wawa eboozibozi bigenda ebyo nabyo diversions concentrate ku revolution kubanga state ebifandinga buli kiboozibozi kyola simanyi ono simanyi yakyayi mukazi we simanyi mukazi we yamusibisa simanyi talabira eboozi biri state fund tebaddamu bakulya sente okitegedde bulungi nnyo so eyo project bagitandise mugira bulungi nnyo temugeza ne mugigwamu kati gobono nawe bagenti naba NRM bade bajiwagira bagenti yabbye akalo kati gwe bwe bakusindikamu abo kati psychological gobodde baga katufunye n'abatu supporting aba NRM bogeri babbye akalo govemu nenga bali bagira basayininga voucher olw'ekintu ekyo kwecho batotaligende bali bakibatambuza era mugenda kuli ebiboozibozi ku diversion Kenzo teyatusasudde bebe kulu teyatusasudde fe aba mugenda ebiboozibozi bigenda kujja temugenda mu diversion zezo mugenda biwule mugenda kuli anti
bebe kuti yatusasudde fe kenzo yatusasudde fe ba comedians tebatu wadde sente sente bazibo wadde era zabaddewo wawula bagenda kikozesanga okwagala okukola ki okubajja ku mulamwa mukitegedde bulungi nnyo so mubeere careful nnyo ku nsonga ezo nga nfundikira buno baka bwe mbasindikira buli munsi wetulaga ne wetuli naddala mu Uganda tetukyali mu byabufuzi byawedde tuli mu revolution lutalo lwakwenunula otolo lwekonula tetutera kubeerako mukulembeze kubanga buli omwalo okolanga bwayagala muganda wange gy'oli yonna ngenda kutegeeza ekikugira mu bwongo ky'oba okola tobuuza muntu yenna kubanga abaganda tuga nti amesa amaagi tegakola ki tegeesimira bunnya abaganda bali basajja bagezi nnyo lwaki amesa amaangi tegeesimira bunnya ensonga yeneero obeera n'ekirowoozo ky'osobola okukola nti genda nkolesa gi corporation yefunding nyiga omuntu ono ne sente nzirina ngenda mufiirako munyige nkanyiga akasajja ka NRM kano kati Kasiru najja oli obadde ne kabugezi akuwadde ekirowoozo kiri kati Kasiru najja nagamba sooka okubireko Lumbuye omugambe idea eyo kati bw'okubira Lumbuye obanga ayasama nnyo nga naye agibuulira omuntu omulala nga n'omuntu omulala agimu kati musaka emugenda okwetegereza nga eyabadde ne pointi ye entuufu ogitaddemu abantu abasukka mu basatu buli omu alina idea yanjawulo ku kintu ekyo kati idea zigenda kwegatta temugenda kufuna kikolwa lwe lugero luga nti amamesa amangi tegeesimira bunnya ojja n'ekintu nga kituufu lwoba ogenda okikola kituufu bw'otandika okkibuulirako abantu buli omu akifunako idea ndala kati buli omu n'aleeta idea eyo ne muzigatta mugenda okulanga tewali kintu kigenda kukolebwa kubanga buli mwayagala ye kye kyalese kye kiba kikola ne bw'oba ofunye ekirowoozo nga kikyo mu bwongo n'okikola kiba kikola bulungi nnyo ngenda kunyiga muntu nti yes sente zange ziriwa nti 8 mitwalo gya 10 ngenda mutambuleko mpaka ne naamufuna njala sooka kuba ogenda okwenda boyi wange omala kubulira kyalo tengenda otuuza omutwe gwo wansi n'omanya gy'ogenda okwendera loogi ya sente mmeka backboard ya sente mmeka so eyo mechanism gye mukozesa nga mugenda okwenda bukoli mukozesa nga muteeka mu kwenga n'okunywa bia n'okubba the same mechanism bamukozesa okutaasa eggwanga lyammwe you make your actions so secretly to the extent that let nobody know your mission ekyo nkikuwadde nga nkijja muli olufumo nti amamesa amangi tegeesimira bunnya erimesa erimu lyo lisobola okwesimira obunnya ne bwe gawera amangi tegasobola kusima anti buli kimu kiba kati oba ono yanaakikola oba ono yanaakikola oba gundi yanaakikola oba gundi kati nembeera nga mwetunira bwe muti ng'era abagwagwa naye ng'omuntu omu asobola okukola action agituusa mwalonze milioni almost 10 ne muwa president akalu mungaba botya milioni 10 temusobola kuva buli muntu nga alina ideology ye esobola okunyiga buli kasajja kosanze ku kubo gwe era mwagala nfuuke motivation speaker ate mbabuulira kino nakikola buti no kyolowoozaako ku ggwanga lyo kyoba okola don't tell anyone please kyolina okukola kikole nga gwe omuntu tolinda president kuba taliiwo kitwale ntaliiwo kitwale tatawo munju afudde olina okutambuza famire yo nyoka afudde mulina okutambuza famire golowooza tatawo afa famire mwenda mufiira mwe baziikala mu kofini that kind of nonsense mugikomya tata nga afudde ensi ekomye wano ffenna batuziike lumu no taata alina olulimi lwagenze maama afudde alina olulimi ffenna musituke mutambule that's the system obulamu bulina okugenda mu maaso Uganda olina okugenda mu maaso tulina okukola bye tulina okukola with time mubikole tolinda bakutemuddamu okuvuma ba MP mubaleke kubanga tebalina kye bagenda tukolera bafunyidde emirimu gyabwe okujja nga mwagala bavume neyo video njimaze olwali omukaba bankumi tusinkana endo zonna kubenda bankomye olunaku lwenkya kuba ndaba wano okusinza ku system yange ndaba wano message zipopinga ano
nyinzo baddira enja so muganda musituke mutambulete mwekubagiza nga bwana bwanjala tugenda mu lutalo ensi tolina ng'ogenda girekera Uganda yensiyo we are under occupation we are fighting pirates who are there to occupy our country remember nobody is going to help you before you help yourself Bible yakugamba bote okole n'okulya tokole ki tolyenga ebyamagero byakoma ku mwana we Yesu Kristo bayita Nabbi Isa bwe yasembayo okukola okukyusa omwenge okukyusa amazzi ogazza mwenge gabula agoberezibe bwe yasembayo okukyusa omugaati ogumu ne gufuuka emigaati emitiivu n'aliisa abayigirizwa be ebyamagero byakoma era ebyakoma awo Bible nekugamba nti genda okole n'okulya kuliva mu ntuyozo okukyusa eggwanga kugenda kuva mu ntuyozo so si mu kutuula mu buliiwo kulindirira ekizibu ky'Abannayuganda mwagala nnyo okulindirira ate gw'olindira bw'olaba aluddeyo n'otandika omubuleeminga naye omubuleeminga gw'okoze eki what have you done yourself olina omutwalo gwa $1 guteeke banyiga omuntu oyo aba avuddewo bw'oba omugjawo kitegeeza nti eyo beera siteepu nnene nnyo okitegedde vidiyo de Mukama bankuumire tugenze mu maaso mweraba